Всем добрый вечер. Приветствую вас. Пожалуйста, попрошу сразу дать обратную связь. Слышно ли меня и видно ли? С вами Ирина Климовенко. Сегодня у нас в гостях наша любимая, обожаемая Лаура, которую мы сейчас приглашаем раз в месяц на эфиры. И сегодня мы решили расспросить Лауру о том, что она помнит о своем детстве, о том, как Хозе проводил исследования с ними и так далее. То есть я... Okay, hi Laura, first of all. Hi. I'm waiting for feedback if everyone can hear us. Видно, слышно. Спасибо, Резида. Я попросила вас задать вопросы Лауре и уже заранее их выслала. Там набралось около 5 вопросов. И я сказала Лауре, что пускай это будет таким образом как бы маршрутом, о чем ты можешь рассказывать нам, да? So Laura, today we are talking about your childhood, about Хозе, about what you remember, how Хозе was experimenting with you. So whatever you can share with us, that's so interesting actually to hear. I would love to. That's always kind of a fun topic for me. Лаура говорит, ей самой интересно очень поделиться своим детством, и, как вы, наверное, многие из вас заметили, что Лаура, мы посмеялись, что Хозе уже с нами немножко поиграл, у Лауры нигде, ни на одном компьютере нету интернета, поэтому Лауре срочно пришлось передвинуться в свою жилую комнату, и Лаура с нами через телефон. I was just saying that now you're talking to us from a new location from your iPhone because of some interruptions, but it's okay. Okay. I happen to be in my living room. So if you hear outside voices or anything like that, it's because they're not aware that I'm here instead of in my office. И Лаура говорит, что да, она сейчас в своей большой комнате, и если вдруг будут слышны звуки... What about papagoi? Parrot? Oh, the parrot's outside. So hopefully he'll stay quiet while I'm working. Because right there. Very close to me, but outside. Я спросила насчет попугая. Попугай сейчас на улице, но он очень близко, поэтому Лаура извиняется заранее, если будут посторонние шумы внешнего мира, потому что поменяли локацию. Окей. Okay, where do we start? Start with question number 1. Yes. Question number 1. Тогда, but if you remember something else together with the questions, just yes. Тогда мы начнем как бы первый вопрос и оттуда посмотрим, что Лауре всплывет, потому что у нас нету никакого шаблона, о чем мы будем сегодня говорить. Первый вопрос был от Василисы. So, Василиса спрашивает, в вашем детстве занятия по методике вашего отца были ежедневные или, возможно, были незначительные перерывы? И сколько по времени они проходили? So, Василиса is asking, were the classes, according to your father's method, were daily or there were some breaks? And how long were their exercises, let's say? Yes, I started working with children first. I mean, the first group that I was trained to teach were children, because I was always told that it's easier to work with children than adults, which obviously was not true. Я начну издалека и скажу, что я начала преподавать метод Сильва детям. Это был мой самый первый опыт преподавания, потому что мне всегда говорили, что детей обучать легче, что на самом деле не оказалось правдой. It was more fun though, but a little more challenging because I had to explain difficult concepts to a child of 7 years old, let's say, and they had to learn how, they had to understand it. So for me, I had to learn how to be very succinct, explain it clearly in a shorter period of time. И Лаура говорит, с детьми было интересно работать, но сложнее, чем обычно, потому что детям нужно было объяснить достаточно сложные концепции, и нужно было уложиться в короткое время и объяснить так, чтобы дети понимали. Children, I would start usually around 9, but we would finish around 4, because their attention span is not that long.
And the explanations did not have to be that detailed like with adults. They don't have limiting beliefs to block what you're saying to them. And so it was a little bit easier for them to accept information. So this is preconditioning for you to tell your story. Yeah, sure. Right, Laura? It is in a way. Okay. Okay. I'm just making sure that we understood question, that we're on one page. Right. That they're asking how your father was training you. I thought they were asking how we would train children in general. No. They're asking about Jose working with you. Oh, okay. In the very same way, because, he would, first of all, I think it's important for people to know that my father started his research in 1944. Мы немножко скорректировали вопрос. Я, видимо, может быть, некорректно перевела. Лаура думала, что спрашивают вообще, как работать с детьми. Я направила именно на то, как Хосе работал с Лаурой и с детьми. И 1944. Right. He started his research. So his first child was born in 1940. His second, like in 42. The third, like in 45. And then you had, twins, and then you had another sister, and then another one. And then I was born in 54. So by the time I was born in 1954, he had already 20 years of research. 10. He started, 10 years of research, right. Да. Итак, Лаура сказала, что Хозе Сильва начал свои исследования в 1944 году. Первый ребенок у Хосе родился в 1940 году, а Лаура родилась в 1954. И к моменту ее рождения Хосе уже 10 лет занимался своими исследованиями и экспериментами. Not only that, but he had 7 children already. I was number 8. Yes. So he had only his children to do research with, because nobody else wanted to work with him. They were afraid of his work. So he learned first and foremost how to help children understand these concepts. К моменту, когда родилась Лаура, 8-й ребенок, к тому моменту уже было 7 детей, и Хозе Сильва экспериментировал, проводил свои исследования на детях, потому что ему не с кем было работать, люди боялись его исследований, и он начал с того, что объяснял детям свои концепции. And the interesting thing is also that science had not really caught up with what he was doing when he first started. So when science started to catch up with the invention of the electroencephalograph, then he was able to find out and scientifically prove that the brain frequencies would start off low predominantly with babies and then increase from delta to theta to alpha and then finally beta as a child was growing up. So he learned quickly that children between the ages of 7 and 14, more or less, were predominantly functioning at alpha frequencies. But he didn't know that name at that time when he started. Because by the time I was born, that's when encephalography came into the picture. So I think the encephalograph was probably developed in the mid-50s, and I was already born. So he didn't know that in the beginning. So he learned that later on and then realized no wonder it was so easy to train children because they were naturally already at alpha. Итак, Хозе Сильва, когда проводил исследования, еще многие его гипотезы не были подтверждены наукой, потому что в середине 50-х вышел электроэнцефалограф. И тогда наука или ученые стали измерять частоту работы мозга, и тогда ученые уже начали определять, что в зависимости от возраста ребенка частота мозга отличается, да? Когда ребенок только родился, у него в основном работает, например, на дельта-частоте, потом на тета, и в возрасте от 7 до 14 лет мозг ребенка работает на альфа-частоте. И когда Хозе Сильва стал читать уже в 50-х годах, когда вышел электроэнцефалограф, об этих доказательствах ученых, и тогда он понял, что
ах, вот почему ему было так просто работать со своими детьми, потому что они в этот момент находились, или их мозг уже, естественным образом работал на частоте альфа. Okay, so it's a So good was that the children would respond to, of course, to us. He was always our father figure and our authority. So we always would do what he would say to us for us to do. And so for us, it was easy to follow instructions. And he realized that whether the child would have their eyes open or closed, it really didn't matter so much as long as they followed instructions and they were participating in the exercises, because we did meditation exercises almost every day, or hypnosis-based exercises every day. Mm-hmm. And how long were the sessions? You can answer after I translate that. Да. И Лаура сказала, что Хозе Сильва стал замечать, когда он работал с детьми, Хозе был авторитетом для детей, и они его слушались. Но Хозе стал замечать, что даже если дети открывали глаза и начинали подглядывать или там как-то шевелиться, все равно эффективность занятий была такой же хорошей, если они следовали инструкциям, которые Хозе им в этот момент давал. Медитацией и гипнозом Хозе занимался с детьми каждый день. Mm-hmm. Yeah, the sessions were not, it depended on who he was working with. If we were very young, like I started working in or participating with the sessions when I was around 7 years old, 6 or 7, but I was always allowed to be around. So mm-hmm. even as a younger child, I could be there watching or tiptoeing around, and as he was hypnotizing my older brothers and sisters. So I always saw it. So I was always exposed to it. I had models or examples of how to behave with hypnosis and or meditation. I followed along their footsteps, basically, because that was my life. That's what I saw every day. So I knew how to perform, basically, when it came time for me to participate. And because I wanted to be like my older brothers and sisters, I would cooperate. And that was very important when you're working with a child. That's what you call building rapport. You allow them to observe and learn by others. And then, you build that rapport and you are able to participate in the equal ways. Mm-hmm. Я спросила у Лауры, сколько по времени были сессии, когда Хозе занимался своими детьми. И Лаура начала долго рассказывать, в зависимости от того, с кем Хозе работал, с каким из ребенком и какую работу он проводил. И с Лаурой начали работать, когда Лауре исполнилось 7 лет. Но до этого, так как было уже 7 детей до этого, Лаура постоянно видела, как Хозе работает или занимается, или погружает в гипноз старших детей. Все время она находилась рядом, не разрешалась смотреть, но просто с ней не занимались, да. И то есть для Лауры этот процесс, то, что отец или Хозе делал с детьми, был естественным, потому что она выросла с этим, постоянно за этим наблюдала. И когда Хозе стал заниматься с ней, то для нее это было просто естественно, потому что уже создалось понимание, что нужно делать, как другие себя ведут, и Лауре очень хотелось участвовать в этих работах, которые Хозе проводил с другими детьми. Mm-hmm. So for the younger ones, like me at the time, if we were there 10-15 minutes and then we want to go play, it was okay. For the older ones, he usually had bigger projects with hypnosis and sensing information, caseworking, and things like that. They were capable, because of their age, to stay in a meditative state or deep alpha and or theta longer. And so that's why I always teach parents to be the model for their children, because if the children see you meditating, they see how it's done because you're doing it in front of them. And they maybe are sitting with you as you're meditating. They learn certain behaviors or certain ways of how to act while they are in that meditative state, or what you expect of them. But if it's never seen before, they've never experienced it before, and then you want to train them right away and they've never seen you do it, it's a little bit more challenging for the child to play along or cooperate or perform that way. Mm-hmm. You have to be an example.
И Лаура сказала, что с младшими детьми обычно занятие или сессия длилась 10-15 минут. Потом можно было им идти. С более старшими детьми, которые были и более усидчивые, они могли находиться дольше и на альфа, и на тета уровне. И Хозе с ними работал, погружал в гипноз и работал с, значит, сканированием случаев и так далее. С ними были сессии более длинные. И Лаура говорит, что очень важно в первую очередь быть примером и моделью для своего ребенка. Если ваш ребенок видит регулярно, как вы медитируете, видит, как вы себя ведете, что вы при этом делаете, то если вы захотите научить его медитировать, для него это будет просто естественно. Но если ваш ребенок никогда не видел вас медитирующим, и тут вы хотите посадить его в медитацию, он не знает, чего ожидать, он не готов еще, может быть, настолько раскрыться, да, или сотрудничать с вами. Поэтому начните в первую очередь с того, что начните открыто говорить ему или показывать, и медитировать при нем, и так, что он видит. So that's basically what we would do. And it was very usual practice for us to on weekends to do even more, spend more hours with case working and hypnosis and positive negative hallucinations and age regressions, age progressions, all kinds of hypnotic experimentations that he would do to get better understanding of what the mind could do. What did you say? You said case working, hallucinations? Positive or negative hallucinations using hypnosis, which basically he would hypnotize us to when we opened our eyes and see more in the environment that was more than what was actually there. In other words, at the count of 5, you will open your eyes and there'll be a big pink elephant in the middle of the circle, and you open your eyes and, oh, there's a big pink elephant, because that's what you would see. That's a positive hallucination, adding more to the environment. Or a negative hallucination is when you open your eyes and you see less in the environment than what's actually there. In other words, you don't see the person next to you, or you don't see, certain things because you've been programmed with hypnosis to not see that. And so it was always it was like kind of fun things that we would also do, because we would laugh a lot about those things, but it was very effective and you could see how they would work. And I would experiment with that. Or when you would bring a pencil and maybe to cause a burn mark, things like that. That's a positive hallucination. So he learned a lot through hypnosis that eventually led to what became the Silva method later. Лаура рассказывала о том, как Хозе с ними работал на выходных. Обычно это были более длинные занятия или сессии, да, как Лаура их называет. И Лаура начала перечислять, что сканированием они занимались, и потом то есть погружали в гипноз, сканировали позитивные и негативные галлюцинации, регрессии и прогрессии возрастные. Это все с ними занимался Хозе. И тогда я попросила уточнить, что значит позитивная и негативная галлюцинация. И Лаура рассказала, что Хозе гипнотизировал детей, что, например, на счет 5 они откроют глаза и в комнате увидят позитивная галлюцинация. Это когда ты добавляешь в пространство то, чего на самом деле нет. Он программировал, например, увидеть огромного большого розового слона. То есть это была добавочная, да, галлюцинация. Или отрицательная, да, я не знаю, как корректно перевести. Отрицательная галлюцинация – это когда тебя программировали, гипнотизировали, что ты откроешь глаза, и ты не видишь, то есть убирали что-то из пространства рядом с тобой. То есть, например, человека ты не видел или что-то еще не видел в окружении. И Лаура сказала, что они, будучи детьми, очень любили такие занятия, потому что было очень весело, они очень много смеялись. Wow, that's interesting. And, and all along, he made it fun so we could get engaged in a way, but he was always doing research as well. And his primary goal basically was to give his children, he had 10 at the end, the kind of tools that they could use to succeed in their education. And by doing that, hopefully then succeed in life. And interestingly enough, this past weekend, I think I mentioned to you, a friend of mine asked me to she's a dance teacher, and she had a end of year dance show extravaganza, basically more around
the field of flamenco, but it was a dance show. And she asked me as a friend, as a favor, if I would, welcome the audience. There was 500 people there maybe. And so I said, sure, I'll welcome the audience. And so I wrote something up in my mind that about 2 pages long of a welcome, lasted about 2 to 3 minutes. But I used my memory pegs that I learned as a child to peg every concept of the welcome speech to, with a peg. And I've done my pegs all my life, T, Noah, Mary, La, Jockey, Phoebe, Toast. And I usually don't have to use that many pegs to remember my topic or my welcome speech. So I pegged it and I used like 8 pegs, I think it was. That was about it. And during the speech, I would just imagine my peg, and then that would remind me of what I needed to say. And I would just, just go ahead and talk about that topic and then the next topic. And at the end, when I was done, after the show, people came up to me and said, "Oh my God, your welcome was so inspiring." One of them said, "It made me cry." Another one, said, "Oh, it showed me the value of art and the arts." And someone else said, "And you didn't even have any notes. How did you remember all that?" And I just had to smile. And I thought, well, I learned that from the Silva method memory peg system, something I learned when I was 7 years old. And still today, 60 some years later, I'm still using it. We have some questions about what you just said, but let me translate it first. Итак, перевожу, что Лаура сказала, что те исследования или ту работу, которую он проводил со своими детьми, Хозе Сильва он хотел создать инструменты, которые будут помогать его детям преуспеть в первую очередь в учебе, потому что у Хозе 10 детей было, и дальше преуспевать в жизни. И вот Лаура просто привела пример, что на прошлых выходных одна из ее подруг проводила финальное годовое шоу, да, она танцор, обучает сейчас группу танцевальную, и раз в год в конце проводится танцевальное шоу, и попросила Лауру открыть начало этого шоу, было 500 гостей на мероприятие, и Лаура написала текст на 2 страницы, и Лаура использует зацепки памяти для того, чтобы запоминать по темам, что зачем говорить, да, и вообще о чем говорить, использует технику зацепок памяти. И Лаура говорит, что она использовала около 8 зацепок и рассказала, в общем, произнесла эту речь. И после уже шоу к ней подошло несколько человек с благодарностью за такую вдохновляющую, открывающую речь. И кто-то сказал, что она тронула этим эта речь, кто-то сказал, что заставила задуматься или заплакать. А один человек подошел и сказал, что ну надо же, даже не нужно было, ты не смотрела, да, вот как сейчас обычно все же с планшетами или с листочками, что тебе даже вам даже не понадобилось подглядывать, ну не было записи, что такая длинная речь, и мне нужно было записи. И Лаура говорит, что вот, ну как бы вот для этого Хозе создавал свои инструменты. So someone is asking, what kind of sessions we did? Like, what do you do with children? I think the lady is just trying to understand what she can do with her children. I'll tell you, when my children were very young, even when they were starting preschool, like pre-elementary, like kinder and whatever, I continued. 4 or 5? 4. Started around 4. Between 3 and 4 and have 5, because first grade here is when they're 6 years old. So when they go to preschool, then it's usually anywhere from 3, 4, 5, And so anyways, I would chuck them into bed and I would say, remember tomorrow you have a little test. Did you already go over your test and all the information you have learned? And she, like Ileana, for example, she'd look up and she'd say, mommy, I already did that. I said, okay, good. Did you already imagine that you passed your test and that you feel really happy that you made a very good grade? And she rolled her eyes up and, yes, I already did that. So she was doing it as I was telling her to do it. So with a child, you don't need to guide them into a meditation with their eyes closed because they're already at alpha. So if you tell them something that they can picture or they can hear or feel, depending on how they absorb information best, then they're doing it as you're talking to them.
And that for me was very important to know that I can tell them things right before going to bed that would literally mean that I was helping to program information for their benefit that they could use the next day. That was one. Other times I would. Let me translate that. И я вот задала, Елена спросила, да, задала вопрос, ну вот что с детьми можно делать, какие медитации, если ребенок даже не знает слова медитация. И Лаура сказала, что она начала работать со своими детьми, когда они еще были в дошкольном возрасте, то есть 3-4 года, и примерно выглядело это так, что ребенок перед сном ложится в свою кровать, и Лаура, например, спрашивает: Ильяна, младшая дочь, старшая дочь Ильяна, скажи, вот у тебя завтра будет, там, предположим, тест, ты подготовилась к нему? Представь сейчас, что ты к нему подготовилась. И она говорит, что она так подняла глаза, так посмотрела: да, я представила, что да, я подготовилась. Теперь представь, что этот тест у тебя прошел хорошо. Она так поднимала глаза: да, я представила, что этот тест прошел хорошо. То есть ребенку не нужно даже говорить, что это медитация, не нужно его погружать. Можно ребенку давать позитивные установки или программировать его на какой-то исход какого-то события или на завтрашний день, и он будет это делать и будет вас слушать по мере того, как вы произносите эти слова. Угу. And other times, for example, they would go to sleep, and if there was something I wanted to program in them a little bit better, I would wait about 10 minutes after they had gone to sleep when I knew they were asleep already. Frequency-wise, they were already in sleep. And I would sit by their bedside and say, Iliana, this is mommy. And I would talk to her very, very low. And I said, now, tomorrow you're going to have a test. And you're going to sit in your classroom behind the desk. You're going to take a deep breath, and as you read the questions, all the information will come to you. You will be calm and relaxed, feeling good. You will answer all your questions. And when you get your results, you're going to be so happy that you had a really good grade. Okay? And many times, even asleep, she'd go like, like that. And I would just leave them like that. I would leave her alone. But I had already programmed her, right after going to bed, about 10 minutes after, and I would do that kind of programming with them. И еще пример, как Лаура привела, что она с детьми как делает. Ребенок засыпает, и, предположим, прошло 10 минут после того, как Лаура знает, что ребенок заснул. Тогда Лаура подходит и рядышком садится и просто шепот. You say it very quiet, right? In quiet voice. They're already asleep, so of course it's quiet. Yeah. И тихим голосом говорит, например: Ильяна, у тебя завтра будет тест, да? Ты завтра, когда начнется тест, сделаешь глубокий вдох, выдох, и ты будешь знать все ответы, и ты хорошо напишешь тест. И Лаура говорит: хорошо. И обычно, говорит, хоть и ребенок вроде он спит, Лаура с ним не разговаривает, ребенок спит, но ребенок так: да, мамочка, отвечает в этот момент. Sorry, go ahead. If a child is having, for example, bedwetting problems, mine didn't, but I know people who did this, they would do basically the same. They would wait till the child would go to sleep, and then like 10 minutes later, 15 minutes later, go to their bedside, sit at the bedside, and basically say, honey, whenever you feel this part of your body, maybe touch their abdomen, just put her hand on the abdomen. When you begin to feel it full, that means you need to go to the bathroom. You're going to open your eyes, swing your legs out of the bed, walk to the bathroom, tell them what they have to do in the bathroom, come back to bed, go back to sleep. And when you wake up in the morning, wake up in a nice dry bed and feel so proud of yourself. And I said, okay, now remember to do that. When this part of your body is feeling full, you open your eyes and you do all that and wake up happy. And I would just leave it at that. So people were reporting that was working for them as programming their children to become innately more aware of their body's functions and needs so that they would wake up and learn how to turn on the holding mechanism of their body until they got to the bathroom. And it was a very successful technique. Угу. И еще Лаура делится, например, люди рассказывали,
что эта техника очень эффективна и помогает детям. Если ребенок мочится в постель, то можно сделать то же самое. Когда он заснет, через 10 минут подойти к нему и сказать ему, что, там, не знаю, девочка, мальчик, да, в зависимости, что там, сыночек, ночью, когда ты будешь спать и почувствуешь, что у тебя наполнился мочевой пузырь, можно даже, Лаура говорит, положить руку на живот, да, то есть ты почувствуешь, это значит, что ты хочешь в туалет. Ты проснешься в этот момент, пойдешь в туалет, и вы можете рассказать, что он там сделает, да, например, потом вернешься в свою кровать и будешь спать дальше. А утром ты проснешься в сухой, теплой постели, и ты будешь очень-очень гордиться собой и будешь счастлив. И Лаура сказала, что родители, ну, есть отзывы о том, что родители применяют эту технику, таким образом программируют детей, и она эффективно работает. Мгм. And that can be done with other bad habits or behaviors that you want to help correct. And so it's easy to apply that way. But I think the other most important thing that I always practice with my children, even when they were very, very young, is that they learn how to imitate my way of speaking. And I always spoke positively. And I always spoke proactively. And I always spoke with a vision. Basically, if you want something, close your eyes and think about it and imagine that you already have it. And then, of course, I would help them to realize that. But I always spoke and behaved in a positive manner that they could imitate. And they automatically learn how to be more proactive, more positive, more visionary. Лаура сказала, что одна очень важная вещь, которую она очень хорошо выучила со своими детьми, и то, как она себя вела со своими детьми, это она всегда говорит и поступает позитивно. И, как сказать, проактив – это активная позиция, да, то есть, например, если ты что-то хочешь, Лаура всегда поощряла детей, чтобы они закрыли глаза и представили очень четко и создали это в воображении картинку того, чего они хотят. Но точно так же в первую очередь, если мы хотим, чтобы наши дети, скажем так, преуспели, мы в первую очередь должны следить за тем, какой пример мы им даем, как мы себя ведем, какие мы слова им говорим. И всегда помните о том, что мы должны быть этой вот ролевой моделью для ребенка. Всегда позитивно говорить, вести себя и уметь этот навык активного решения любой задачи. I always wove the civil method into our lifestyle so that my children got comfortable and used to those kind of things. So by the time they were like 7 years old, 6, 7 years old, and they took the life seminar with me, they were already very, very well versed. They were already very familiar with a lot of the things that they were going to learn. What they were going to learn now in the classroom basically was formula type techniques, how to apply them in a method, where they were doing it freelance and freestyle. Now they had a method to work with, but that became very easy for them. И Лаура говорит, что она постоянно внедряла и использовала метод Сильва в жизни. И когда дети впервые попали на семинар по методу Сильва, how old were they? 5, you said? 5, 6? When they took the class, 6 or 7. I would allow them to come in at 7. But since my younger one was a year younger, he would come. Да. И дети пришли в первый раз на семинар, где они выучили формульного типа техники, да, все техники, которые входят в программу «Живи в ритме Сильва», в возрасте 6 и 7 лет. Но для них уже все эти концепции были понятны, и потому что Лаура является воплощением метода Сильва и живет по принципам метода. I think other things that just a natural way of bringing up our children is for them to be accountable and take responsibility, and that they had to learn that actions had consequences. If you did this, these are the consequences. If you do that, then this other consequences are there. So they had to learn that they were responsible for how they created their life outcomes. At a very young age, they learned that. So they couldn't complain and point fingers and be a victim ever. They knew that they participated in what happened in their life, and they were going to be held accountable. They were going to be punished or rewarded.
И Лаура говорит, что один из важных навыков, которые она считает у детей, у своих детей она развивала, это брать ответственность за все, что происходит в твоей жизни. То есть у любого действия есть свои последствия. И либо ты от своего действия, либо ты будешь вознагражден, либо за свое действие, например, ты будешь наказан. Поэтому если дети с самого раннего возраста понимают о том, что они не могут просто жаловаться, нудеть или показывать на кого-то пальцем, то есть они должны понимать, что от них зависит это последствия в жизни, и иметь, взять ответственность за то, что происходит в их жизни. What about if someone else is guilty in that situation? What do you mean? They cannot be victim, you said. But if someone else is not allowing them to do something. I don't understand exactly what you mean. They still have choice to make choices. They still have the freedom to choose to go along or not go along. And that's a choice. Mm-hmm. They choose right or they choose wrong, but it's their choice. They're the ones that are responsible for their choices. Mm-hmm. And some choices are good, some choices are bad, mm-hmm. and consequences. So before you act, think. There's always mm-hmm. before you do anything, think. Is this going to be good for me, or is that going to be bad for me? Mm-hmm. Я там пыталась уточнить, но сама сейчас тоже в пример мне не пришел в голову, чтобы уточнить один момент. Лаура сказала, что она учила и учила своих детей, да, уже взрослые дети, брать ответственность за тот выбор, который они сделают. То есть мы всегда стоим перед выбором, и в зависимости от того, что мы выберем, мы знаем, какие будут последствия у того или другого выбора. Вот здесь очень важно понимать, что мы ответственны за выбор, который мы делаем. Tell us something about from your childhood, what you remember. I don't know, maybe some highlights, or maybe you remember how Jose developed one of the techniques, why headache technique is like that, or whatever you remember. The thing is that, again, by the time I was born, he had already done a lot of research. Uh-huh. By the time I remember working with him at maybe at the age of 5 or 6, that was already 15, 16 years into his research. Mm-hmm. He was already putting together the course. He was already putting together the techniques that were already being formed. We used to go to, there was a little hall that probably fit, 50, 70 people in that little hall, crowded. And he would go every Friday night. He would rent that hall that was about maybe 4 blocks from our home. And my mother would make sweet tea, and they would take a lot of cookies and sweet bread. And people would pay a few dollars, whatever they had, whatever they could donate to pay expenses. And they would sit and listen to him teaching and talking about the concepts and teaching Silva and meditation and about the techniques. And so he was using them and working with them to do research and how to develop the techniques and deliver them. And people started to go, and they would pack it in every Friday night, and they would stay sometimes till 2 or 3 o'clock in the morning because people didn't want to leave. And we would always go, but then we would be sent home early because we were little, and my older brothers and sisters would take care of us. But it was always something I was always impressed with, as to how devoted and dedicated he was to teaching other people how to use more of their mind. And seeing people all meditating, to me, although it's very familiar to me, I saw that every day, I just thought that everybody did that in general. I didn't know any different. I thought the whole world was like that. I wish they were, but that's not the case. Most people were not like that. There was just a very small group of interested people that were very, very dedicated and always showed up. But we were special that way. Я попросила Лауру рассказать, может быть, она помнит какой-то момент, как Хосе создавал какую-то из техник. И Лаура сказала, что что она помнит из детства, Хосе уже, получается, почти 15 лет проводил свои исследования. Но то, что она помнит, что каждую пятницу
Хозе арендовал помещение, которое вмещало около 50, 60, 70 человек. Мама все время делала чай, может быть, что-то приносила туда. И Хозе собирались люди, с которых Хозе брал, может быть, $1-2, и Хозе рассказывал им о принципах использования своего разума, о техниках, которые он на тот момент разрабатывал, и обучал их концепциям метода Сильвы. И таким образом, через вот эти вот собрания и эти учения, которые он проводил, он также имел возможность проводить своего рода исследования, да, на людях, потому что они использовали техники. И Лаура говорит, что часто эти занятия длились до 2-3 часов ночи, и их очень, потому что они были дети, она была маленькая, 5-6 лет, их отправляли домой, потому что было уже очень поздно, но Лауре все время было очень интересно наблюдать эти группы, и все сидят, медитируют, и так много людей, и говорят о позитивном мышлении, о методе Сильва, и Лауре казалось, что весь мир такой, что каждый человек медитирует, потому что она видела перед собой и дома регулярно, и тут большие группы людей, которые медитируют. И она еще сказала, что восхищается, насколько был ее отец посвящен этому делу, этим исследованиям и этой работе, что каждую пятницу он проводил эти занятия. Tell me, what about 1966? Why it's called now that's the first class? Okay. Yeah, let me just go back a little bit. We need to remember yes. My father was a working man. He was a working class man. He was successful because he was very innovative and entrepreneurial in his ways. He had one of the largest TV, radio repair, electronics repair business in all of South Texas. We used to have an antenna that was really, really high. That's like a receiving antenna made of metal that was probably like 5-6 stories high. It was the tallest feature in the whole city. And in big red neon letters, it said Silva TV. And you could see it from miles away when we would be coming into town from visiting my grandmother in San Antonio, Texas. From miles away, you could see the antenna. It said Silva TV, like floating in the air. It was quite a sight to see. And so he advertised his whole business like that easily all the time. But he always wore white shirts with short sleeves, dark pants, dark shoes, and socks. That was his attire every day. He was just, a hardworking man, worked a lot because my parents had 10 children to support and educate. And so he was always working. And there's 20 years between the oldest and the youngest in age. So that's a lot of years to work to support a family, a large family. But anyways, let me translate that bit. Okay. Я попросила Лауру сказать о первом семинаре, который произошел в 1966 году, но Лаура сказала, что она подойдет сейчас к этому, сейчас она хотела рассказать другой момент. Мы должны понимать, что Хозе Сильва был рабочим человеком, и у него была огромная ремонтная мастерская телевизоров и радио, и это был его бизнес, и он занимался и трудился над этим бизнесом ежедневно. Это была работа или бизнес, который приносил ему доход, потому что у него было 10 детей. И разница между первым и последним ребенком 20 лет составила. И для того, чтобы поддерживать своих детей, дать им образование, кормить их, одевать, нужно было работать. И Лаура говорит, что она помнит, что у них была огромная-огромная антенна, длиннющая антенна. On the roof of your house, this antenna was? No, it was from the backyard. Cemented into the backyard, and it shot up way up high. На заднем дворе у них была забетонирована почти шестиэтажного размера антенна, и на этой антенне развивался флаг, наверное, да, если назвать. На нем было написано Сильва ТВ или Сильва ТВ.
I-L-V, like in a row, like this. Вот таким образом можно было, то есть, получается, по вертикали было написано, и Лаура говорит, что его было видно издалека, когда на шоссе выезжаешь и смотришь над городом, прям стояла огромный, получается, so it's like self-made banner, let's say. Exactly. Yeah. Everybody coming into Lоредо would see it. You couldn't avoid it. Лаура говорит, что да, я говорю, самодельный своего рода баннер был, Сильва ТВ было написано. Таким образом, Хозе привлекал клиентов в свой бизнес, в ремонтную мастерскую. И Хозе очень много работал, все время был одет в белая рубашка и темные брюки, темные ботинки. Это его была ежедневная одежда. Ну, Лаура, так, я перевожу то, что Лаура рассказала. Окей, so every Friday night, with these Friday night meetings in a place called the Carpenter's Hall, he, through time, was able to become more structured. So he started to group his material. He has so much material, so much knowledge, and so much research, that he started to group it together in what eventually became the 4-day Silva Method lecture series. And each day was 12 hours back then. Now it's changed. But it was like 12 hours each segment, which is control relaxation, general self-improvement, applied ESP, and then applied ESP. And so anyways, it became a course. And he offered it to the government, and they refused it, rejected it. Then he offered it to he would go to universities and start talking at schools and different places. And then until a group of artists who attended one of his sessions said, wow, this guy's may have something special. You know, he's teaching us how to be more creative. And we all they wanted to be more creative. And so they're the ones who went up to him and said, well, could you come and teach us how to do this? And at that time, he didn't even know how to charge or how to do it or whatever. But that group of artists came up to him in 1966. And that was the first time he started to present for pay, you know, at a fee per individual pay. And he was paid to do a seminar in Amarillo, Texas, to a group of artists who wanted to become more creative so that they could become better painters. What was the city name? Amarillo. Amarillo? Amarillo. 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 I didn't know that. И так как исследовательских материалов у Хозе за годы исследований набралось много, благодаря тому, что он вот по пятницам обучал эти небольшие группы людей за символическую, да, скажем так, плату, материала набралось так много, что он стал комбинировать и как бы группировать их, и в итоге получилась 4-дневная программа, которая каждый день длился 12 часов. Это вместе ЖВС сейчас и интуиция. Вот два курса вместе. Они образовывали и обучали. Ну, программа состоялась из 4 дней по 12 часов. И Хозе Сильва, когда скомпоновал эту программу, стал ее предлагать в правительство, например, в школы, чтобы школы начали обучать и так далее. Но он везде получал отказы для внедрения этой программы. И тогда к нему обратилась группа художников. Кто-то из этих художников присутствовал на этих пятничных собраниях. И группа художников попросила Хозе провести, они соберут группу, для них провести обучение, чтобы помочь им стать более творческими или более креативными. И Лаура сказала, что на тот момент Хозе даже не знал, сколько за это брать денег, как это все организовать, но он согласился, и первый семинар в 1966 году был проведен в городе Техасе, город Amarillo, для небольшой группы художников. Then that group of artists told another group of artists in a nearby city called Lubbock. And then that group of people would spread the word to people in San Antonio. By the time he knew it, he was driving everywhere, teaching the Silva method throughout Texas. And then it spread on to Mexico. And then it spread like wildfire back in the 60s and 70s. Do you remember what was the charge for you were 10 years old. You probably don't remember. I was 12 when they first came out in 66. Yes. I don't think it couldn't have been
more than, I don't recall exactly, maybe $100, $150 for the whole seminar, which is a lot of money back then. Yeah, of course. And so, or they would pay in payments because they would divide the course into segments. And so 4 hours, but 4 hours usually it ended up being 7 or 6. And so they would pay per session. So they could maybe pay $25 a session or something like that. There was a lot of sessions because there was like 8 sessions, for example. Yeah. Я спросила Лаура, может быть, помнит, ей было 12 лет, когда Хозе провел такой 4-дневный первый семинар. Может быть, она помнит, сколько стоило. Ну, Лаура говорит, что может быть 100, может быть $125. Ну, не будем даваться в подробности. И после этого семинара группа этих художников поделилась другими, и Хозе пригласили уже в другой город, точно так же была набрана группа, потом другой город, и так вот начало распространяться. Лаура говорит, что просто с огромной скоростью метод, и она говорит, все, что она помнит о Хозе, потом это то, что Хозе разъезжал из города в город и проводил семинары. So he started to travel. Yes, and then my mother realized that, well, now that he had to present himself in front of people that were more educated in other areas than he was, or more worldly, let's say, my mother used to go and buy him colored shirts and suits. And my mother always packed his suitcases. So she would pack his suitcases with long sleeve shirts with cufflinks. And he never wore long sleeve shirts or cufflinks. And he only wore white. And now she's putting blue and gray and other color shirts in there. And socks, and I mean, she was dressing him up without him knowing. So by the time he would get to the hotel to get dressed to go to the seminar, he had this very nice suit with long sleeve shirts and cufflinks that he didn't even know how to wear. And he would come back upset about, why did you put these clothing in me? I had a hard time putting on the tie. And my mom said, you have to start dressing up like you're a trainer, instructor, like you're a teacher to these people, and you have to be the example. So she taught him how to dress, basically. Лаура рассказывает о том, как мама Лауры стала приодевать Хозе, потому что она паковала его чемодан, и потихонечку стала заменять его белой рубашки с коротким рукавом на рубашки разного цвета, которые подходили под костюмы, которые она ему покупала, под рубашки с длинным рукавом, с запонками и так далее. И она говорит, что Хозе иногда возвращался и говорил, зачем ты мне всю эту одежду положила, я даже не знаю, как одевать, какие пользоваться. Но, в общем, таким образом растила и воспитывала мужа, чтобы он был презентабельным оратором. Да? Who wrote the book I Have a Hunch? He did. He did. But okay, let me. He wrote it and it was rewritten afterwards. So is it biography? Yes. Someone asked question. Это вопрос о том, биографическую книгу Елена спросила, да? Есть книга, которую написал Хозе. Это автобиография он написал. And you know what was really interesting too was that I was just a very young girl when he started lecturing, but he started lecturing in Laredo. We're a border town to Mexico. Most everyone here is Mexican in some way or Mexican American, and everybody spoke Spanish. My parents' predominant language was Spanish. So all the seminars here were always in Spanish. Mm. So father first started to travel lecturing, and he would take the family with him. I remember hearing him speak in English, and he would talk about the dangers of thinking wrong. And I would say, it's not danger, Daddy, it's danger. And he would say, how do you say that? I said, danger. And you go, danger. He would say danger, like a Mexican would talk. With Spanish accent, yeah. And I would teach him how to say certain words. I was only like 12 years old. Danger. And he would repeat after me to learn how to say it correctly. And of course, after that, he became a magnificent speaker in English or Spanish. It was nothing stopped him. He was brilliant. He was a genius. Лаура, так как Хозе родом из Мексики, да, и живут они до сих пор на границе с
на границе с Мексикой, и Хосе начинал свои исследования, и вообще первичный язык, домашний язык был испанский в их семье. И Хосе все семинары в самом начале, все было на испанском языке, потому что там была испаноговорящая аудитория. И Лаура говорит, что когда она впервые услышала своего отца, как он говорил на английском, она даже какие-то его слова, не буду переводить, потому что не имеет смысла, да, но поправляла ему, что папа, на английском нужно вот так вот это слово говорить, не danger, а danger, да, например. Но потом Хосе, он говорит, он был гением, он выучил и английский, и на испанском, очень чисто, хорошо стал говорить, но в самом начале на английском языке не преподавали семинары. Let's go with the questions about punishing. About what? Punishing, if Jose was punishing you. Oh, my father never did punishment. He was not one to punish. He would listen and he would hear what happened and he would stay very quiet. And in that quietness, we would punish ourselves because we felt so ashamed and so saddened that we had disobeyed him or did something against his wishes, or we had disappointed him, that just seeing his face was punishment enough. I mean, we never had like any kind of direct punishment from him. But then again, when I started growing up, that during those times, he was traveling a lot. And so my mother was the one that stayed home with the children. And some of the children had grown up by that time. When I was 12, my older brothers were already in the service. One was in the Navy, the other was in the Army. My oldest sisters were already in college and things like that. So she had maybe 4 or 5 children at home, but she was the one who was a disciplinarian more than he was in that sense. But just looking at a picture of him, we would get punished by ourselves. Let me translate. Я задала вопрос Оле, которая спросила, как Хосе воспитывал, наказывал или что делал с детьми. И Лаура рассказывала, что Хосе не нужно было наказывать. Уже достаточно было, он садился, смотрел, ничего не говорил. И она говорит, и этот взгляд и молчание было уже достаточным наказанием. Дети не хотели расстраивать отца, и поэтому старались делать все, чтобы не разочаровывать. Лаура сказала, что на тот момент, когда она подрастала, Хосе уже стал путешествовать, и дома была мама с детьми, некоторые старшие братья уже служили в армии, старшая сестра тоже уже не жила с ними, и поэтому было 4-5 ребенка. Мама занималась в основном воспитанием, мама была тот, кто дисциплинировал детей, но Лаура говорит, что детям было достаточно посмотреть на его фотографию, они сами себя наказывали, то есть им было за то, что они сделали, например, или как-то разочаровали, они сами себя умели наказать, уже только посмотрев на его фотографию. You wanted to add something? No, just saying, that my father was brilliant. He constantly read, although he never had the formal education, he was a highly educated man. He learned how to read and write through his older sister, Josefina, and he constantly read. He read day in and day out, and he had so much knowledge. He could stand up to anybody. It didn't matter who it was, whether it was a medical doctor, a religious person, a politician. He just knew about so many, many, many things. And one of my greatest privileges was that he and I shared an office for many years. For 20 years, if not more. And I traveled with him for over 20 years. I was his helper and his side instructor. So I would fill in for him and in many situations. And so I always had to be ready whenever he called me on stage and wanted me to take over for him for whatever reason. But I always had the opportunity to learn and ask questions from him. And he was always, for me, the greatest teacher and mentor. И
Лаура сказала, что Хозе был удивительно гениальный человек, который постоянно учился, развивался и читал. Хотя он не ходил ни одного дня в школу, он был настолько начитанным, он был настолько образованным, самообразованным, что он мог разговаривать с любым человеком, будь то ученый, будь то политик, будь то врач. Хозе мог с любым человеком вести разговор, потому что он сам себя, он просто образовывал и впитывал все. И Лаура говорит, что одно из ее очень больших преимуществ и привилегий было то, что на протяжении 20 лет Лаура находилась в одном офисе бок о бок с отцом, с Хозе, путешествовала с ним. Лаура называет Хозе своим учителем и ментором. Это человек, у которого она задавала ему вопросы и училась у него. И в путешествии, если в какой-то момент нужно было выйти на сцену, продолжить занятия, например, или заменить в какой-то момент Хозе, все это время Лаура была рядом с Хозе. There's a question about Silva International. Sure. The question is, Александра, спрашиваю твой вопрос. If you know if Silva International is doing any research at the moment, if there's something going on, what to expect? Yes, I don't believe that there's any active research going on at the moment, because we have to remember that we've been around for 60 years now, basically. Mm-hmm. So we've been around and if you can consider when his research started in the 40s, almost 80 years. No. So a lot of research that we did initially opened the doors for other organizations to start using what Silva started and springboard from there. So other organizations, even then, even if you consider neurolinguistic programming or you consider almost anything else that's out in the market, it's all Silva based, most of it. And not so much NLP, but other programs are strongly Silva based. They have the same roots and same foundation, and most of them, and a lot of them were straight out of Silva. And they may have continued to do some research on their own. But I think a lot of this type of meditation type research has been done, and they might combine it in different forms and give it different names. You might call mindfulness what we always call consciousness and awareness and things like that. But nowhere that I know of, there's no real active meditation type research going on right now. A lot of it has gone into how the brain functions through different forms of electrophotography of the brain and that kind of thing, where they're looking at MRIs or CAT scans as to how the brain operates when you're functioning at alpha, theta, or whatever other frequency, and how that brain resonance is operating its whole brain approach. But whatever was founded in Silva is still validated today. Я спросила, что Лаура знает, чем сейчас занимается Silva International, проходят ли какие-то исследования, и по данным Лауры таких активных или вообще исследований сейчас не проводится, по крайней мере, в Silva International. Но Лаура говорит, что вы должны понимать и помнить о том, что метод Сильва существует уже на протяжении 60 лет. А если взять еще, добавить те года, когда Хозе только начинал свои исследования, возможности разума, частоты работы мозга, погружение во внутренние осознанные уровни и так далее, то можно сказать, что уже практически 80 лет идет все это. И очень многие методы и методологии, которые сейчас распространяются, они все равно корни или основа лежит все равно в том, что было найдено Хозе в свое время, да? Как работает наш мозг, как замедляется работа мозга и так далее. То есть сейчас то, что Лаура знает, то, что добавляют, например, каким-то исследованиям уже МРТ, как работает, то есть сканирование мозга в этот момент, чтобы видеть, какие участки работают и так далее. То есть сейчас проводится, например, исследование такого плана. Но вот чтобы Silva International сейчас занималась какими-то активными исследованиями, такой информации нет. Let's ask. Sorry. And we remember something too is that
that a lot of what Silva teaches, I would say more than 50% of what Silva teaches is subjective. It's about the subjective experience. There's no instrumentation to measure a subjective experience. You can't measure something you cannot see, hear, taste, touch, or smell. And a subjective experience has to rely mostly on what people tell you is what they're going through. And it can be different and similar for everybody. And so, but there's no machine, there's no equipment that can measure subjective experience. Physical machines can only measure physical experiences. And so that's another reason why, there's a challenge when it comes to doing scientific type of research studies on something that is intangible and invisible in nature. Угу. И Лаура дополняет, что также важно понимать, что практически 50% того, чему учит метод Сильва, он относится к субъективному измерению или субъективному опыту. Это то, что нельзя, до чего нельзя дотронуться, то, что нельзя почувствовать, то, что нельзя увидеть. И такого рода явление очень сложно научно изучать, потому что наука изучает то, что можно физически измерить. А мы работаем в субъективном измерении, которое мы не можем глазами увидеть, да, дотронуться и так далее. Поэтому всегда проводить исследования такого плана немножко сложнее. I have these two questions, last one, because it's time flies. Два последних вопроса, которые бы задал Сергей. Давайте. So this question. When Jose was doing, I think, meditation, was he using more observation of surrounding process and visualization or imagination? I'm not sure, but if you understand the question, no? I read that question and I wasn't quite sure what the person was wanting to ask. Was he doing observation of his surrounding or imagination? So, okay, let's ask that question. What Jose was using meditation for? What did you see? What he was using for his personal needs? What did he do? I think his personal needs, let me see how that would apply. I think for him, the quest was always how to tap more of the human potential and human resources. So he was always looking for ways to push more towards, I can do bigger, more greater things with the power of my power as a human being, my power of a brain, my power of thinking, and how thought preceded physical manifestation, and how the polarity of thought influenced everything, and how your beliefs influenced everything. Because he really did lock into the whole thing of desire, belief, expectancy, faith, things like that. And he used Jesus's teachings, being a Catholic, as a metric, so to speak, to guide him as to what to look at. What was he teaching people to do, basically? And how can I translate that in more modern terms? And so he was searching for a way to better the human experience by using more of your human potential, and he applied that to himself. Сергей, насчет твоего вопроса, да, даже я немножко не поняла, что больше использовала наблюдение за окружающим процессом или визуализацию. Я просто спросила тогда, как Хосе использовал медитацию для личных каких-то медитаций, да, скажем так, если он для личных каких-то нужд. И Лаура сказала, что Хосе всегда двигала им, как можно еще больше раскрыть свой собственный потенциал, как использовать еще больше свой потенциал разума, мысли. И именно работал в основном, то есть все больше и больше направлял именно туда свои медитации или свое исследование. И что Лаура сказала, что Хосе верил в то, что мысль предшествует физическому воплощению, что мысль материализуется или мысль сильнее,
и верил в концепцию желания, веры, ожидания. И очень работал над тем, чтобы Хозе был католиком, изучал то, чему учит или говорит Иисус, и он хотел перевести на более современный язык учения, которые религиозные учения, да, или то, чему обучает Иисус Христос, да. То есть вот как можно улучшить нашу жизнь, используя больше собственного потенциала, своего разума, мысли и меняя свои убеждения. Ну вот так, если, наверное, ответить на вопрос. And the happiest moment of your life with your father? I think it was traveling with him. More than anything else was being around, because he was a lot of fun and he was funny. He loved to tell jokes and he enjoyed having a good time. But he was always using Silva. Even when we were traveling, we'd be on car trips and he would have us memorize every page on a magazine and using our memory pegs. And then part of the card games would be what's on page 54 and what's on page 32. And my sister, I would compete as to who would come up with the answer faster. And I have to say, I always felt like I was quicker at that. I've always been really good with mnemonics or mind techniques of that type. But traveling with him was a lot of fun. He was splendid. He liked to buy us things and he liked to make us happy. He liked to experience new things. We would get lost and he would say, oh, we're just discovering new places, and never admitted that we were lost, but just discovering new places. And it was always an adventure with him. It was always kind of fun. And when I had the pleasure of traveling with him for so many years, we had great, like I said, great conversations, great learning experiences. We saw the world together. And as a little girl, for me, traveling with him was always a wonderful, happy experience. It was always fun and very educational and just happy. И я спросила у Лауры, вот второй вопрос Сергея, самые счастливые моменты жизни с отцом. И Лаура сказала, что самые счастливые моменты это были совместные путешествия, потому что Хозе был очень веселым, шутником, любил рассказывать шутки, и с ним было всегда очень интересно. И даже вот когда они отправлялись в путешествие, Хозе с ними играл, давал им журнал, и при помощи зацепок памяти им нужно было запомнить, о чем говорилось на каждой из страниц этого журнала. И потом, значит, Хозе говорил, например, что, о чем, или какой там текст или картинка на странице 54. И Лаура говорит, что они с сестрой сидели на заднем сиденье, и они соревновались, кто из них быстрее вспомнит и назовет, например, что там была за тематика, предположим, той страницы. И то есть Хозе все время... Ему нравилось радовать детей, ему нравилось исследовать, ему нравилось рассказывать, ему нравилось проводить беседы с ними. И Лаура говорит, что даже когда они, например, ехали куда-то на путешествие или, например, заблудились, да, я знаю, что Лаура рассказывала, что они часто в Мексику ездили, заблудились, и Хозе все время говорил, мы с вами не заблудились, а просто отправились, мы исследуем сейчас, что-то новое, значит, познаем. Или, то есть путешествия с ним или поездки с ним всегда были приключением, полными положительных эмоций, и всегда были очень образовательные, особенно когда Лаура уже позже путешествовала с Хозе на семинары, они проводили длинные беседы, то есть беседовали на различные темы, и это всегда было очень познавательно. Sorry, Russian is very long. Я говорю, русский всегда дольше, да, мы все время смеялись, что когда переводили, например, медитацию, она всегда была длиннее, потому что русский язык длиннее английского, что дольше перевожу, чем Лаура говорила. Так, окей. Okay. That was time flew. Wow, Yeah. Interesting. It always does. Yes. Thank you so much. Я говорю, что 1:15 мы уже в эфире. Мы обычно Лауру просим на час к нам прийти. Вот такие мы вопросы, темы, то, что Лаура вспомнила о своем детстве, об отце, очень интересные.
На этом, я думаю, будем сворачиваться. Thank you, Laura. I don't know if you want to add something, but it was very interesting for me. For me, it's like I have a feeling like Jose is next to us, and he's also talking to us through you. I always have that feeling, especially when more than two of us come together, it's always the same experience. And I surely do believe he was here with us all. And I think this is a good time for us just to focus on our goals and the things that we want to make come true, and know that it's all doable and possible. And thank you so much to a great man with a vision that we can all do better when we use more of our human potential. So thank you, Jose. Я Лауре говорю, что время пролетело, была очень интересная беседа, и такое ощущение, что Хосе с нами был, и Лаура говорит, что у нее всегда есть чувство, что этот человек находится рядом, и такое заключительное от Лауры: помните о своих целях, концентрируйтесь на них и знайте, что благодаря тем открытиям, которые сделал этот человек, все возможно, потому что раскрытие потенциала своего собственного разума, который открыл для нас Хосе, доказал, что мы можем достичь всего, чего мы захотим. Поэтому спасибо, Хосе, спасибо этому великому человеку. Thank you so much, Laura. Have a good one, great one, great day, and see you next time. You bet. I look forward to doing this again with everybody today. So love you all. Thank you for being here, and we will do this again soon. Thank you. Thank you, bye. Love you, bye. Thank you. И Лаура со всеми прощается. Я сказала до следующего раза. Лаура говорит, да, обязательно в следующий раз увидимся. Спасибо всем, кто был. И обнимаю всех, люблю. Всем пока. Thank you. Bye.